me quando we can share a love divine. Please don't make me wait again. When will you say yes to me? When will you say yes to me? Tell me quando. Tell me quando. You mean happiness to me. You mean happiness to me. Oh my love, please tell me when. Every moment's a day. Every moment's a day. Every day seems a lifetime. Every day seems like a lifetime. Let me show you the way. Let me show you the way to a joy beyond compare. I can't wait a moment. Tell me when will you be mine? Tell me quando we can share a love divine. Please don't make me wait again. When will you say yes to me? When will you say yes to me? Tell me quando. Tell me quando. You mean happiness to me. You mean happiness to me. Oh my love, please tell me when. Every moment's a day. Every moment's a day. Every day seems a lifetime. Every day seems like a lifetime. Let me show you the way. Let me show you the way to a joy beyond compare. I can't wait a moment. Tell me when will you be mine? Tell me quando we can share a love divine. Please don't make me wait again. When will you say yes to me? When will you say yes to me? Tell me quando. Tell me quando. You mean happiness to me. You mean happiness to me. Oh my love, please tell me when. Every moment's a day. Every moment's a day. Every day seems
show you the way. Let me show you the way to a joy beyond compare. I can't wait a moment. Tell me, when will you be mine? Tell me quando, quando, quando. We can share a love divine. Please don't make me wait again. When will you say yes to me? When will you say yes to me? Tell me quando, quando, quando. Tell me quando, quando, quando. You mean happiness to me. You mean happiness to me. Oh my love, please tell me when. Every moment's a day. Every moment's a day. Every day seems a lifetime. Every day seems like a lifetime. Let me show you the way. Let me show you the way to a joy beyond compare. I can't wait a moment. Tell me, when will you be mine? Tell me quando, quando, quando. We can share a love divine. Please don't make me wait again. When will you say yes to me? When will you say yes to me? Tell me quando, quando, quando. Tell me quando, quando, quando. You mean happiness to me. You mean happiness to me. Oh my love, please tell me when. Every moment's a day. Every moment's a day. Every day seems a lifetime. Every day seems like a lifetime. Let me show you the way. Let me show you the way to a joy beyond compare. I can't wait a moment. Tell me, when will you be mine? Tell me quando, quando, quando. We can share a love divine. Please don't make me wait again. When will you say yes to me?
quando Tell me quando you mean happiness to me. you mean happiness to me. Oh my love, please tell me when. Every moment's a day. Every moment's a day. Every day seems a lifetime. Every day seems like a lifetime. Let me show you the way. Let me show you the way to a joy beyond compare. I can't wait a moment. Tell me when will you be mine? Tell me quando we can share a love divine. Please don't make me wait again. When will you say yes to me? When will you say yes to me? Tell me quando Tell me quando you mean happiness to me. you mean happiness to me. Oh my love, please tell me when. Buongiorno a tutti, benvenuti a Ischia Global, una serata inaugurale davvero ricca di sorprese, di personaggi da ogni parte del mondo. È veramente una soddisfazione enorme rivedere sull'isola tante star internazionali tutti insieme, da Hollywood, dall'Inghilterra, da Israele e soprattutto tante celebrità italiane che si sono unite per festeggiare insieme la ripresa del cinema di qualità in sala. Oggi siamo insieme ad amici, alcuni li conoscete, altri no, e tutti i giorni saremo qui con voi, mattina, pomeriggio e anche sera, per raccontarvi le cronache dello spettacolo italiano e internazionale in questa estate un po' pazza, dove l'unica cosa a cui stare attenti è di fare tutte le cose nel modo giusto, andando a rispettare quelle che sono le regole che ci stanno dando i nostri governanti, perché è evidente che la battaglia col Covid è ancora in atto e noi dobbiamo fare in modo che questa occasione diventi un momento di gioia e non un momento di problemi. Dunque anche ieri abbiamo visto che nel cinema delle Vittorie e nel cinema di Furio d'Ischia, il cinema Eccelsior di Ischia Porto, tutto si è svolto benissimo con la supervisione della Croce Rossa, e poi la premiazione in una villa meravigliosa a Furio d'Ischia con davvero alcuni tra i personaggi più amati d'Italia, insieme a star internazionali, si sono ritrovate per questo primo galà che ci condurrà sino a domenica 25, tra 200 proiezioni che vengono fatte sia in sala ma anche online attraverso due piattaforme digitali, una italiana, una americana, mymovies.it e eventive.org, con ben 1500 ragazzi che hanno scritto per partecipare, filmmakers che hanno scritto per partecipare da ogni parte del mondo, da 100 paesi, pensate. Un'occasione davvero di grande riflessione, una selezione curata da Gianluca Castagna, che ha saputo scegliere il meglio, che trovate sulle piattaforme, perché Ischia Global oggi è un brand internazionale ed è sicuramente si è confermato
stato l'evento più qualificato dell'estate cinematografica mondiale. Quest'anno è coinciso con la chiusura del Festival del Cinema di Cannes, ma questo passaggio di testimone con il più importante festival al mondo dell'anno, cioè Cannes, ha soltanto fatto sì che ci fosse maggiore attenzione su Ischia Global, e di ciò ne siamo davvero contenti. Al mio tavolo naturalmente vedete oggi alcune persone che conoscete, dicevo altre no. Godfrey Deeny, un giornalista irlandese, oramai francese, però un grande esperto di costume, di arte, e a lui si deve l'arrivo qui sull'isola di Rennie Harlin, che ieri ha presentato il film The McVicar. È un film che è stato veramente molto apprezzato. La prima volta il regista l'ha visto in sala, ci ha detto, ed è rimasto entusiasta perché purtroppo lui fa parte di quel nucleo di artisti che sono stati penalizzati dal Covid e quindi hanno visto le proprie opere distribuite direttamente attraverso le piattaforme, per cui ha detto soddisfatto di essere per la prima volta a vedere in una sala cinematografica il suo film, ed ha un altro sapore. La presidente Rosalba Giugni di Marevivo, la presidente che sta qui e raccoglie applausi per il suo impegno a favore dell'ambiente e della salvaguardia del mare, un tema che ieri ha dominato la serata inaugurale, anche con la premiazione di un film prodotto da Jacopo Fo, realizzato da Jacopo Patierno, e poi sentiremo lei. C'è poi una regista americana, Michel, che non è una regista, lei è proprio una filmmaker, una cinemaker nella sua più ampia accezione, perché lei fa anche l'insegnante di recitazione, e tra l'altro le siamo particolarmente legati perché nel suo sangue c'è anche dell'Italia, essendo figlia di una signora milanese. E poi Dan McVicar, che oramai italiano lo è a tutti gli effetti, anche se il suo passaporto è ancora americano. Mi fa piacere iniziare con Godfrey Deeny, e c'è anche Teresa Razzauti, che invito a venire qui vicino al mio fianco. Ibra, mi dai la sedia qui per Teresa Razzauti, che è una tra le più qualificate casting agent al mondo. È del caso essere colei che ha lavorato al fianco di Ridley Scott in quest'ultimo film che è stato girato in Italia, di saga Gucci, con Lady Gaga, Al Pacino, Adam Driver, Jack Huston e tantissimi altri. E devo dire, sono felice che Teresa sia qui e venga premiata, perché Teresa è una di quelle persone, di quei professionisti italiani che lavorano in silenzio ma che poi contribuiscono realmente a fare il grande cinema in Italia, che si fa oggi più che mai in questi giorni a Roma. C'è un altro ischitano doc, Steven Zellian, che ha iniziato il suo film dedicato alla saga di Ripley. Ricordo che il primo Ripley fu girato anche qui a Ischia da un altro amico carissimo di Ischia Global, Anthony Minghella, compianto, e ora Steven Zellian sta facendo una serie per un canale americano che si chiama Showtime, su Replay, e si è iniziato a girare a Roma, poi proseguirà anche nel Golfo di Napoli, penso a Capri, anche se era stata in ballo molto tempo Ischia. Comunque insomma c'è molto movimento nel Golfo di Napoli, in Campania, quando si parla di cinema d'autore, cinema di qualità, cinema internazionale. Oggi più che mai la Campania è una sede ideale per realizzare questo film. Dunque io inizierei subito con Godfrey, che ti ringrazio ancora per aver portato qui Rennie Harlin. E Godfrey, che tu sei diventato oramai un testimonial di Ischia Global. Vorrei che dicessi davanti al nostro pubblico che ci segue attraverso le piattaforme digitali, YouTube, Facebook, Instagram, che cosa rappresenta oggi il cinema, il Festival del Cinema qui di Ischia Global. What does Ischia Global represent from your point of view worldwide? Prego. In English or in Italian? In English. In English, okay, good. Good morning, everyone. I am a huge admirer of Italy, and I'm a fashion editor, and there are two great powers in fashion, Milan and Paris, so it's great to be in Italy, a key part of this artistic culture.
Italy is also a country of unique creativity in cinema, in art, in culture, and it's been that way for a couple of thousand years, from the Romans to the Renaissance to the 20th century. And one of the great nests of that culture, of that creativity, is the Bay of Naples, is from Pompeii to here to Ischia. And every time I come here, I'm reminded of that. I'm reminded of the respect there is shown in Italian culture for creativity and for art, and for taking your time to make something beautiful and significant, not rushing after the next trend. So to come to Ischia and see this meeting of people from so many disciplines, the writers, the producers, the filmmakers, the movie stars, to see them all come here and meet and talk in an intelligent way, I think reminds us how important this festival has become. That Ischia Global Fest delivers a unique role in cinema, in creativity, in Europe and worldwide. Pascal has done a fantastic job in driving this project. It's also, I'd say, this is my 6th time I've been here. And the very first time I came here, I met a young actress who no one had heard of before. Her name is Alicia Vikander, and she has become one of the top 10 stars in the world. So in Italian, you have a phrase, a vivaio, a training ground, a camp where you find stars. You talk about in football, we've seen it, Italy's great success in the Euro, complimenti per la grande vittoria, but also that was about training a new generation to come along. And I see it here, this young man who's joining us here, a football fan as well, Ibrahim. That is why another key role that this festival represents. A further thing I need to say, in life, it's very nice to be recognized sometimes. Very few people can win an Oscar, but there are other awards that it is nice to receive to remind you of what you have done in your life. And these prizes that Pascal has organized, I think, are very important in the life of creative people, of documentary filmmakers, or feature filmmakers, of actors. It's a reminder of the respect that not only the big public, the greater public, has for them, but it also their profession. So those are 3 ways that I think that Ischia Global Fest is really a very, very special community and center of ideas here in one of the most beautiful places on the planet, the Bay of Naples on the Isola Verde. So thank you. Thank you, Godfrey. I introduced before, Miss Michel Dunner is a real cinema maker, and she really wanted so much to have her movie here. We're gonna premiere tonight. I'm so flattered because considering the amount of job she has done in her life, to be so convinced that it was a good move to make here at Ischia Global makes us very, very, satisfied and so happy. So what did want you to have your movie here? It's true, Pascal. Thank you so much, first of all. Thank you. I don't think I said that yesterday. I was completely jet lagged, for having us here. I've heard throughout the years, Ischia, Ischia, Ischia. So many of my friends, filmmakers, have come here to be part of this beautiful festival. And I put it on my vision board, and I said, I have to come to Ischia one day. I have to come here. And I feel that people have told you about me so many times. But listen, I am so thrilled. I'm so happy. First of all, this is so beautiful. Italy is in my blood, as you said. My mother is nata a Milano,
parlo l'italiano un po'. It's in my blood. I played Serafina in The Rose Tattoo for a year in Los Angeles and won awards. I love Italy, and you've created something incredible. You know, I also am a festival director of a Cinema di Edge in Santa Monica, and I know what it takes to do something like this. It takes everything, and to bring community together, and especially now after the year we've had with COVID, and have all these filmmakers come from everywhere in the world to share their work and to be recognized is not a small thing. So you're right, everything you say is absolutely true. I fought to come here, right down to the point that I realized that in the US I couldn't renew my passport, and I had to fly from New York City to Dallas to renew my passport so I could come here with my son. The obstacles that it took. But I am so thrilled and that you're screening the movie tonight, and me and my son, who studies film and who is at USC, are going to come see as many movies as we can this week here in Ischia and support everybody. And I just, you know, I can't tell you how thrilled I am. Thank you. Yeah. We are so grateful to you to be here. And by the way, you're talking about USC, so Ischia Global is very well connected with USC. Dean Elizabeth Daly has been a few times a year visiting us, and so we gonna recommend your son to be very well cared at the university. So Teresa Razzauti, we talked about you before, your job you're making, which is a very silent job, but it's very important. However, I'm very honored to have you close to me, because to be so much respected worldwide for your incredible sensitivity in choosing talents for global movies is something unique, and I'm also very happy because many directors are happy to come and shoot in Italy. Means that they also have a possibility to get good talents. I mean, we're talking about Steven Zellian now shooting in Roma, the Ripley series. You've done the Gucci movie with Ridley Scott. You proposed so many Italian actors, so I think that there is good material to choose here in Italy. Yes, this indeed, especially in the last year, this thing of casting Italian actors for international production has been more and more important and big issues. So with Ridley, we cast from number 8 of the number till the 74 role. And also now I'm doing a feature Disney movie, and we are having a lot of casting in Italy, Blood and Treasure, CBS, and many productions. And I have to say, really, it's a very important moment. A lot of international production are coming here in Italy, and a lot of Italian actors have been choosing also in important roles to be part of big movies and big series. And I think, thank you so much, Pascal, to invite me here. I was also a fan on this festival before coming here, and I was always thinking, one day maybe I will go there too. I'm very happy to be here. Thank you to invite me. And I want to say that this is a moment, as everybody come to say, that in Italy we are becoming more and more an industry, as we were in the past. We have a lot of excellences. I don't know if this is the right word. Yes. In all the creative repart, we have excellent crews, line producer, makeup, costume designer, and everything is really top of the level. And we have so many good actors that speaks very good English. And for international production, but also for Italian production too, we are becoming a very big industry. And I'm very happy and proud of it. And everybody in this business should be really proud to be here in Italy, having the opportunity to be big part of this international business that, it's becoming more and more big.
And I think this is the reason why so many international productions are coming in Italy to shoot, because we have excellent COVID protocols on sets, very good actors, and all crews are perfect. So it's a very, very important moment for us, for all of us that work in this business, to be in Italy in this moment. Thank you. Grazie mille, Teresa. Thank you so much. I would like to thank, first of all, the owner of this amazing place, the chef Ciro Calise, and his amazing wife Anna Olmo. The chef should also show us for the first day what is his favorite food to prepare. I mean, we are on the restaurant La Lampara in Miramare Castello, and Ciro, I hope that you are preparing for us a plate to show soon. When you're ready, you can join us here. We prepare a table. We want to also teach, because I invited here Stanley Tucci in 2004, and all of a sudden I discovered that he came by himself to go to eat the coniglio all'ischitana and for CNN. So I want to remind that you are the best. There is no better than you in this island. So I want you to, at least today, maybe you create a plate just for us. So be ready. Shortly you'll be here. Talking about food, this is also a good moment to reflect about what is going on in the environment. And it has been really the leitmotif of the opening day, having here President of Marevivo, Rosalba Giugni. Actually, we have been talking about the possibility to save the world, to look after the next years, because obviously we are not paying attention what's going on in the planet, and we are paying it. Yesterday I was so committed when I said we got to pay attention to the future, because there is now the COVID, but it will be COVID-2, COVID-3, COVID-4. We see what happened in Germany yesterday in Ischia. All of a sudden, we had a big storm of water. I mean, the nature is really a little fed up, and so we are responsible for what's going on in the planet. And Rosalba Giugni has been living all her life paying attention on what's going on on the ocean, and being here in Ischia, you also want to reflect even more about what's going on, and you want at least give a message that has been given so much, but it seems that we are deaf. We don't hear very well what's the suggestion. However, Rosalba, please tell us what you're feeling. I mean, it's important, this opportunity to discuss about these issues, no? Mi dispiace che parlo male inglese, però ho capito tutto quello che avete detto. Avete parlato molto bene piano e io ho capito tutto. Ma la cosa importante, adesso se ne va Pascal, ma è che qui è stata realizzata una ricetta fantastica, sentendo tutti quanti voi, perché c'è insieme la bellezza, la natura, l'arte, Pascal che mette insieme tutte queste cose e ci fa vivere un'atmosfera incredibile, dove c'è lo scambio dell'arte, lo scambio del pensiero, lo scambio della cultura, che è fondamentale, perché se noi non pensiamo che l'uomo deve partire dalla sua testa, il cambiamento non può partire dalle leggi, che sono importantissime, ma è soltanto attraverso il pensiero e l'arte. Quindi per noi di Marevivo e per la nostra mission è fondamentale. Come alleati noi abbiamo bisogno del cinema, abbiamo bisogno dei giornalisti, abbiamo bisogno degli scrittori, perché è tutto quello che deve far cambiare, perché se no non cambieremo mai. Io volevo dire soltanto una cosa bellissima, forse non tutti sanno dove stiamo noi. Noi siamo in questo paese incredibile, dove c'è una storia che arriva dai greci, di prima colonia Grecia è arrivata a Ischia, prima di Napoli, a Ischia, bellissimo.
Ma la cosa che non tutti sanno, che cosa c'è sott'acqua? Sott'acqua c'è Posidonia. Che cos'è la Posidonia? La Posidonia oceanica è una pianta marina meravigliosa che produce ossigeno più di una foresta tropicale. La Posidonia assorbe un terzo dell'anidride carbonica e poi ha una funzione meravigliosa perché nella Posidonia nascono i piccolini, quindi è una nursery. Intanto fai spiegare a lei, se no lei non si... Sì. Capisco tutto. no, ma non soltanto lei, abbiamo un audience. Ecco. Ok, allora, sì, allora diciamo questa cosa della Posidonia che prima io ho detto una cosa su di te. È quella, va bene, va bene. But I got it. So I have to say that this is a very beautiful place because we have here everything. We have nature, we have landscape, we have art, we have culture, all gathered here together. And Pascal is very good and talented because he's able to intertwine, connect all of these things together and take them together. And the other important, very important thing is that what we forget is that in the sea, we do have a very important plant, which is Poseidonia, which is a plant which absorbs, takes up 1/3 of CO2, of carbon dioxide, and releases oxygen. And it releases oxygen more than a tropical forest. È anche una nursery dove si It's a riproduce nursery la vita. because then life poi is con being reproduced. Queste lunghe foglie della Posidonia è contro l'erosione delle coste, quindi ha 3 funzioni meravigliose. And Qui also- esiste un istituto del Bentos che proprio studia questa Posidonia che è famosa in tutto il Mediterraneo, questa di Ischia. Quindi è proprio l'oro verde del nostro mare è qui. Quindi è molto, molto And importante. the long leaves of this plant are helpful because they prevent the erosion of the coastline. So this plant is extremely important because it plays these 3 very important functions. And there is an institute, Bentos, which studies exactly this plant and how it works. And it's famous all over the world. Noi nel 1990 abbiamo fatto una campagna a bordo dell'Amerigo Vespucci, la grande nave a vela scuola, la nave scuola della Marina, in tutto il Mediterraneo, parlando di Posidonia. E grazie a questa grande campagna siamo riusciti ad avere una legge per proteggerla, non solo in Italia, ma in tutto il Mediterraneo. Quindi è stato un grandissimo lavoro, però ci ha portato a un risultato per far capire che Posidonia va protetta e difesa. In 1990, we carried out a very important campaign on board of the Amerigo Vespucci, which is a sailing boat, which is the sailing boat which is used by the military force for educational purposes. So we sailed all over the Mediterranean Sea to describe it for the protection of this plant. And thanks to this very important campaign, a piece of legislation was passed which leads to and provides for the protection and safeguard of this very important plant. And this is true not only in Italy but all over the Mediterranean. So thanks to this we could achieve a very important purpose of protecting and safeguarding this extremely important plant. Ecco, ma vediamo oggi cosa stiamo vivendo. Noi stiamo vivendo tutto il mondo, tutto, quindi c'è la globalizzazione, global, 3 crisi molto importanti. Una sanitaria, Covid, una economica, e sono saltati tanti parametri e dobbiamo correre, e il terza è quella ambientale. Ma le 2 precedenti vengono da quella ambientale, come diceva Pascal. Oggi abbiamo avuto il Covid, poi ce ne avremo il secondo, poi il terzo, poi il quarto e stiamo distruggendo il nostro pianeta. Quindi queste 3 crisi sono fondamentali, è una grande sfida che ha tutto il mondo che deve superare. And let's come to today. What are we experiencing today all over the world? So it's a global thing. It's also the outcome of globalization. We are experiencing 3 important crises. The first one is the health crisis with COVID. The second one is the economic crisis. We have to rush. We have to try and recover. And the third crisis, the environmental one. But the first 2 stem and they are the consequence of the third one. And we are experiencing, as correctly and fairly said by Pascal, we have COVID today, but we're going to have COVID 2, COVID 3, COVID 4.
because we are destroying the planet. And these three crises are therefore a very important and big challenge that the world has to tackle. Allora, come si deve affrontare? Dobbiamo affrontare con una transizione, cosiddetta transizione ecologica. E allora, per fortuna, l'Europa sta lavorando molto bene, ha stanziato molti fondi, perché possiamo tutti i paesi europei fare questa transizione. In America finalmente siamo ritornati nei trattati di Parigi, perché Trump è uscito da questi trattati, che invece sono importantissimi perché sono quelli che ci faranno fare la transizione. Però la transizione ecologica che cosa vuol dire? Vuol dire cambiare energia. Noi dobbiamo smettere di bruciare petrolio, gas e carbone. Noi dobbiamo attingere dalle grandi energie che ci sono date dal nostro pianeta, che è il sole, il mare, il vento, i fiumi, i vulcani. Tanta energia possiamo prendere. Abbiamo tantissime tecnologie innovative che ci consentono per prendere. Quindi dobbiamo lottare un po' contro le lobby dei petrolieri che stanno arrestando questo processo, ma tutta la gente vuole andare verso nuove tecnologie. Vedi, noi abbiamo i giovani e per loro soprattutto che bisogna fare questa transizione. Poi un'altra transizione fondamentale è quella alimentare, perché noi continuiamo a nutrirci troppo di animali, troppi. Stiamo mangiandoci il mare, tutti gli animali selvaggi, tutti i pesci che mangiate sono presi dal mare, e quelli che sono in allevamento sono nutriti da farine di pesce che viene dal mare. Quindi attenzione, bisogna mangiare meno animali. Io sono vegetariana e sono molto felice di essere vegetariana, però io lancio un'idea proprio qui dal Global: perché non lanciamo l'idea che una volta alla settimana non si mangiano gli animali? Una volta, non è un grande problema, no? Non mangiare una volta alla settimana, non mangiare né la carne né il pesce. E questa è una campagna che vorremmo fare. Ci piacerebbe farla partire proprio qui dal mondo della cultura, dal mondo dell'arte, della fantasia, di far entrare nella mentalità delle persone altre visioni, un altro tipo di vita. E poi il terzo punto fondamentale è quello non possiamo più avere una economia che usa e getta. Io compro una cosa e poi un attimo e poi l'ho buttata. Non va bene. Noi dobbiamo prendere dalla natura, come dice la natura, tutto crea e tutto trasforma ancora in vita. Lui continua a trasformare e diventa un circolo, non ci sono i rifiuti. È un po' complicato. Bruna Cammarano è abituata, perché normally Bruna Cammarano does the Italian Premier Conference, so she can handle, no problem, don't worry. So actually how do we tackle these three crises? First of all, we need to tackle them with the environmental transition. That is that we have to try and see how European countries tackle and face it. And luckily, the European Union, at European level, a lot of funds, huge funds have been allocated for European countries to be able to tackle this problem. And luckily, the United States have finally joined back the Paris agreements, which under Trump administration had been abandoned by the United States. And it's very important that they are back, because the Paris agreements are extremely important for this environment. Watch out! For this environmental transition. And we also have to try and change and to move to other energy sources, and we need to stop using oil, gas and coal, because we have huge opportunities through other alternative energies like the sun, the wind, the sea, the rivers, the volcanoes. We have plenty of technologies, very advanced technologies, which will enable us to make use of these alternative energies, cleaner energies. And we need to try and prevent the oil producers from stopping the resorting to the use of these new technologies and new
energies. So we have this important transition. And on top of this, there is another important transition, which is the food transition, because we still keep on eating too much animal food. We eat too much fish, we eat too much meat, and we are destroying, in particular, we eat fish which is taken from the sea, wild fish, wild animals, and which is also, and we also have fish or food which is taken from nurseries, but these animals are fed with fish flowers which are taken from the sea. So we need to eat less animals. I personally, I am vegetarian and I'm very happy to be one, but I would say that let's start launching a campaign, and we probably could and should start from here. We could start by saying, let's have one day which is no animal food for one day a week. It's not something very big, but it's important, and we could start from this place because this is the world of culture, which is the world of art and fantasy, and I think this would be extremely relevant, extremely important. We need to teach people to view things in a different way, from a different perspective. And the third thing is the circular economy, because we are still too much based on what is disposable economy. We take one thing, we use it, and we throw it away. We need to be able to use products, because we need to follow what nature teaches us. Nature creates and transforms, keeping things still alive. In this way, we won't have any more waste. Grazie mille. Io chiudo perché ho parlato tantissimo, però voglio finire soltanto col tema plastica. Allora, il tema plastica ormai è dappertutto, si legge dappertutto. Allora, cosa dobbiamo fare? Intanto l'ultima ricerca che ha fatto un italiano, un professore, un ginecologo del Fate Bene Fratelli di Roma, un medico, ha trovato la plastica nei tessuti della placenta delle donne. Guardate che è una cosa da rizzare il pelo, perché non è nello stomaco, non è nelle nostre, è proprio nei tessuti. Che cosa vuol dire? Vuol dire che è entrata in una maniera incredibile. Allora dobbiamo fare qualche cosa. L'usa e getta lo dobbiamo bandire assolutamente, e dobbiamo cercare di non consumare tanto, noi dobbiamo consumare poco. Abbiamo qui questo caro Godfrey che mi ha ricordato uno dei temi fondamentali della plastica che va cambiata, sono i nostri tessuti, perché i nostri tessuti sono pieni di sintetico. Quando li laviamo in lavatrice emettono queste microfibre che nelle tubature, vanno nelle tubature, nelle fognature e finiscono a mare. E queste microfibre i pesci le scambiano per cibo e le mangiano, e quindi entrano nella catena alimentare. Quindi anche il lavoro del mondo della moda, che sta cominciando a entrare in questa coscienza, giusto Godfrey? Sta cominciando, ecco, anche quello è qualche cosa che noi dobbiamo cambiare. Quindi la moda può essere un grandissimo aiuto per bloccare questo disastro, perché guardate, non si vedono, ma sono entrate, e quindi è quello che noi dobbiamo capire, dobbiamo essere consapevoli. Io ho parlato tanto, ma potrei parlare anche fino a stanotte, perché le cose del mare sono infinite, il mare è bellissimo, e io ringrazio tantissimo Pascal e tutti quanti voi che mi avete ascoltato, e Pascal che mi ha invitato. Grazie. No, ma grazie. Thank you so much, Rosalba Giugni, President of Marevivo. And here we have Ciro Calise. Before I told you about the chef of Miramare Castello, La Pergola, is teaching to Eva Enger how to cook what? Che cosa stai insegnando ad Eva, Ciro? Allora, praticamente io ho insegnato a fare un piatto che sono dei regali, cioè praticamente una volta una signora mi ha regalato una zucca e da lì è nato un piatto. Bruna traduce. I'm now preparing different dishes. They are kind of presents. One day a lady gave me a pumpkin and a dish came out of this. E qui c'è un po' la tradizione isolana dove fanno questi regali. E noi abbiamo anche una tradizione di pecore, di capre, anche sul Monte Pomeo, cosa And che pochi sanno. there's the tradition on this island, and also we have sheep and goats on this mountain, on the mountain here. E quindi ho voluto fare questa crema di zucca al gratin e poi appoggiandoci questa triglia che praticamente è cotta con le nostre erbette aromatiche,
dove abbiamo messo questa crema di pecorino. So pecorino alle ceneri. I made this pumpkin cream with the fish, and also which is covered with a cream or sauce of aromatic herbs, and there is this pecorino cheese cream on top of it. E poi alla fine l'abbiamo profumato con questo basilico greco, che è un basilico molto molto profumato ma piccolissimo, che si può anche mangiare. And we also added a very important herb, it is Greek basil, and we actually it's very small, has very small leaves, but it's it has a very great smell, and you can also eat it. E niente, buon appetito. And enjoy your food. Sembra buonissimo, sono ingredienti poi che mi piacciono tantissimo. So this is a postcard to Stale Tucci. What's the name of this plate? Veramente in questo caso noi gli spieghiamo i piatti quando li scriviamo, quindi triglia su crema di zucca e fonduta di... Triglia, fish, Ciro style. Ok, Ciro style, va bene, gli abbiamo trovato il nome. Insomma, qui a Ischia c'è anche molto da apprendere da un punto di vista enogastronomico, una tradizione importante. Sì, si mangia benissimo e... Si beve anche benissimo, il vino ischitano, no? Sì, anche il vino molto conosciuto, ma Ischia è bellissima, non può non avere... Guarda in camera i tuoi tanti fan. Arte culinaria non può non avere, perché è bellissima isola, ti ispira. Senti Ciro, noi ti stiamo praticamente mettendo a soqquadro il ristorante, questo normalmente non è 5 stelle, 15 stelle però questa suggestiva veduta del castello aragonese è anche tu hai proprio la cucina a vista, magari domani facciamo proprio una incursione da lontano nella tua cucina, in effetti è un'ispirazione avere una cucina a vista che affaccia sul castello aragonese? Sì, è un'ispirazione perché comunque abbiamo questa vista panoramica eccezionale, quindi non siamo mai stanchi, perché noi guardiamo sempre, conosciamo tutti gli orari dei traghetti e degli aliscafi che ci passano davanti, quindi quando volete qualche informazione. E poi io amo molto l'arte, quindi ecco perché c'è un'affinità col cinema, perché credo che tutte le forme d'arte sono emozione, quindi... questa è la mia filosofia. Quindi ecco io posso fare una proposta a Ciro. Volevo sapere, Ciro, quest'idea di fare una campagna per dire una volta alla settimana non mangiamo gli animali, come la vede? Bene, bella, devo dire la verità, è una cosa molto carina da fare, però è molto difficile perché comunque c'è tanta gente insomma che qui viene a mangiare il pesce a Ischia, quindi è... Ma ci sono dei piatti meravigliosi che si possono fare senza il pesce e senza la carne. Noi ne abbiamo tantissimi, devo dire la verità. Una volta alla settimana, dice il mercoledì non si mangiano gli animali. Ma poi anche la fortuna che Ischia è una cucina comunque anche basata molto sulla terra, perché Ischia è quasi più una cucina di terra che di mare e quindi è anche molto bella, infatti c'è questo connubio tra mare e terra. Però noi abbiamo addirittura un risotto, che magari la prossima volta lo presenteremo, risotto domani. e vaniglia con crema di fragole, che è un piatto eccezionale, stupendo. Forse possiamo dire, per la giornata che non si mangiano gli animali c'è un'opportunità per imparare nuove ricette e nuove cose, senza gli animali. Ma adesso comunque c'è tanta gente che comunque appena arrivano ci dicono siamo vegani, siamo vegetariani. Adesso c'è molta sensibilità a questo Quindi se i grandi chef prendono in mano questa cosa loro, no? Come e dicono certo. Certo, come no, ma si può fare. Si può fare? Come no. Dai, lo facciamo partire qui dal Global. Ristoranti veri e propri vegetariani e vegani, ce ne sono tantissimi, crescono sempre di più, quindi si può fare. Si può fare. Dai. Vorrei sapere, Eva, quale piatto sai cucinare meglio? Cioè sei abile in cucina? Sì. Bene. So cucinare qualsiasi cosa, però a me piacciono proprio i piatti senza animali, però per 2 anni e mezzo non ho mangiato per niente. Adesso sì, però per esempio ieri sera ho preso tutte le cose, risotto agrumi e altre cose che non contenevano animali. Inoltre è molto sano, come dice la signora, almeno una volta a settimana non mangiare animale è sano. Anche 2 volte. Anche 2 volte. No, bene, Ciro. Allora, la cartolina per Stale Tucci, questa è la nostra rubrica. Postcard to Stale Tucci, Ciro, style triglia fish. Ok, magari lo chiamiamo il piatto di Eva. Il piatto di Eva, perfetto, Siamo sul menù. Formaggio, però comunque
come c'è formaggio che viene dall'animale, ma comunque non è animale. Perciò. Grazie mille Ciro, grazie mille Eva. Daniel McVicar, tu sei anche un amante dell'enogastronomia italiana. No, la cucina e la vita qui in Italia, ho scoperto quello. Guarda, McDonald's, ti prego, non facciamo così. Ma è un discorso molto interessante stamattina, perché un discorso dell'ambiente, del futuro, si crea io sto creando il mio futuro qui in Italia, ma anche posso riflettere per un secondo, perché con questa crisi di Covid, che cosa è capitato proprio per me? Posso dire, and I'll say this in English and Italian, pardon me. I'm speaking Italian like I'm an Italian, but not perfectly. What happened with COVID here now is somehow our Mother Nature, Madre Natura, ci ha messo in castigo. Siamo stati messi in castigo per un po'. Mother Nature put us in the corner, said stay home, stay in the corner. E quando siamo stati in castigo, when we were in the corner, la natura è tornata. The sea had fish again. It was clean again. There was a real beauty that occurred while we were put in the corner. Quando siamo stati messi in castigo, la natura è tornata. Ma dopo, ok, adesso esciamo di castigo. Now we're free from our little punishment. And now Mother Nature says, what did you learn? Che cosa hai imparato ora? Che cosa hai imparato? Questo è importante. Che cosa abbiamo imparato? Ma madre dice a noi, madre dice a noi, to clean your room. Our mother tells us, clean your room, eat your vegetables, share your things. Dobbiamo ascoltare nostra mamma per pulire le nostre stanze, per condividere la nostra roba, per mangiare le nostre verdure. Questo è il mio punto di vista. Ma because siamo stati disconnected. We were disconnected from Mother Nature. And it's time for us to reconnect with Mother Nature. Qui io faccio un bagno nel mare per collegare con la natura. Facciamo magari un bel bagno a più tardi qui, vedere questo pesce con una guida eccellente. Ma we need to do this, but we can also do some concrete things. And I was speaking about, a general connecting with nature, and that's important. But we can do some concrete things. And the concrete things involve mainly energy. We need to change the way we make and use energy for renewables. And renewables does not mean burn a forest to make electricity. That's not a renewable. A renewable means creating electricity from sunlight, from wind, from the geothermal. And we have the technology to do this. And I would also submit that we have to take a look at creating electricity from a safer nuclear method, which Warren Buffett is creating a small experimental nuclear plant now in Wyoming that uses nuclear waste instead of raw nuclear material. So it's safer, it operates at a lower temperature, there's a lot of advantages to it, and we need to look at that so we can use this electricity. I want to see a solar panel on every home. All new construction should have solar panels. Tutte nuove case devono avere pannelli solari. We can make the tiles look like the tiles, but be solar. Possiamo fare questo. Possiamo. The Tesla has the technology to do this now. A lot of people have this technology. And this is something that we need to embrace and not say it costs too much to do this and we'll do a marble bathroom instead. No. Let's take care of ourselves and let's take care of each other. But we're seeing things. Adesso abito a Torino. Io vedo tanto posti per mettere elettricità in macchina ora. You see a lot of places to put electricity in your car. La macchine che vanno in giro in città ci sono sempre di più con elettricità, con la potenza che viene di quello.
There's more electrical cars being used all the time, and there will be a big transition to electric energy, which is easier to distribute than gasoline. We're used to gasoline, the distributore di benzina, ma è più facile per mettere elettricità in una macchina. Perché no? Facciamo questo subito. E come abbiamo fatto la lampadina in strada, sono stati di gas prima, adesso sono di elettricità. È facile così. Per cui, but the most important part, I think, is to listen to Mother Nature. La parte più importante è ascoltare Madre Natura. Ma abbiamo in un senso nostra madre, qui, Rosalba, che con il suo impegno di Marevivo. E dobbiamo ascoltare questo per collegare con la natura, mangiare le nostre verdure, pulire le nostre stanze. E qui possiamo collegare con certamente natura e anche con ognuno. Grazie Daniel, I'm glad to introduce you also our friend Ibrahim Aghi. Many of you might know him because of the movie The Life I Had, directed by Edoardo Ponti, starring Sofia Loren. And Ibra is here. Is I think let's say we call in Italy the mascot. Somebody is young, and we really think that he's the man in this festival for me. Him and Pietro Castellitto. And Ibra, so does these issues we're talking about now involve you to save the nature, to save the environment? Questi argomenti di cui stiamo parlando, salvare la natura, avere rispetto per l'ambiente, ti coinvolgono oppure sei ancora un po' distratto da queste cose? Sì, noi perché per noi e per il nostro futuro, quindi è molto importante per noi rispettare la natura, perché se non rispettiamo la natura noi come facciamo? Infatti non c'è futuro senza rispetto alla natura. Bravo Ibra, e mi sembra molto importante, e di questo messaggio ne è convinto anche Aldo Arcangeli, che oltre ad essere il presidente dell'Accademia Internazionale Arte Ischia è fondamentalmente un imprenditore dell'energia pulita, dell'energia elettrica, è uno dei pionieri dell'energia elettrica in Italia, è impegnatissimo sul fronte appunto attraverso la sua azienda che si chiama Unico Energia. Aldo. Thank you, Pascal, to give me the opportunity, and I welcome everybody to Ischia Global. I agree with the topics that you were discussing. We have to go back to respect Mother Nature. Our company is developing exactly what you said, the infrastructures for giving the opportunity to car drivers to charge their car in electricity. I do believe the world will go electric, but again, the electricity is something that is available in nature. And Tesla shows to us. So every single person should not consider the consumption of electricity according to how much does it cost, but according to how much does it save you and your kids and your future generation coming. Probably we all forget that the world is what we will come after, and it's not what has been before. And the disasters of what we have been done in the last 50 years is now clear to everybody. And the last example is Germany a few days ago that has a floodbath that killed a lot of people. So we do believe that change should come from every one of us. As for the sea, respecting the sea is respecting the nature. And every person should understand that we can live on electricity renewable. We can live on electricity that is produced by our own. I want to give an experience I had myself 12 years ago. We went in Kenya, which is like in a remote area of the world that is considered from us a third world. And I did discover that the tribe there, they were using two types of energy. One was solar panel, homemade, to give electricity to their village. And the other very big strange things that I noticed, that in Italy, in Europe, we are developing biogas by 20 years, working on I don't know how many billions in investment. And what I saw in that village was just 2 cows producing biogas for their kitchen by simple stage, because by their excrement, you can produce biogas. So what I want to say, it seems very simple, even though people believe it's very difficult. It's not a matter of how much it costs, it's a matter of how much can save our life.
in every day. Unfortunately, bad things, they don't come all together. They come slowly in drops. But when the basket's full, you cannot come back. So we're almost there. So I really appreciate that you open the topics, because exactly what I believe, my company believes, and exactly what we're trying to do every day. So thank you to give us the opportunity to follow your idea. Thank you. Bene, so I think that we have been doing this first Ischia forum in a proper way. I think it's time to go and to leave this amazing restaurant to make its job, with the suggestion that Rosalba Giugni gave about the idea to have one day off of animals with the best food, even in Ischia, where, I mean, of course, animals are very, very important in their kitchen. But giving suggestion is very important for people who knows how the world goes. And I think that Rosalba Giugni, her presence in this festival makes even more sense than everybody else, because as Ibra Guy said before, there is no future if we do not respect Mother Nature. So thank you so much to everybody, and see you soon here on our channels, social media, and whatever. Enjoy your day. Tell me, when will you be mine? Tell me quando, quando, quando